My dear friends, this is your Dr. Pandit Selvam on behalf of growbigconsultancy. So today, at least for our knowledge sake, we will have to understand what is happening in Ukraine and Russia. Why the war has happened. இதெல்லாம் நம்ம ஜிகே மட்டும் இல்லை, நமக்கு முன்னாடி நடந்து கொண்டு இருக்கிறதுனால அதனால directly or indirectly India, Sri Lanka and many countries are suffering because of their oil, vegetable oils and minerals, so many things. Now when you take the Russia's population is about 14 crore. அங்கே military force மட்டும் ஒரு 6 lakh people இருக்காங்க. அங்கேருந்து சோவியத் யூனியன்லேருந்து ஒரு 30 countries வெளியே போனதுக்கப்புறம் இந்த உக்ரைன் போல் ஒரு சவுத்து ஈஸ்ட் வெஸ்ட்டு நார்த்தில் உள்ளவங்களை எல்லாம் அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அஸ்லாங் அஸ் ரெண்டு ஸ்மூத்தாக போயிட்டு இருக்காது, ஒன்றும் இஷ்யூ கிடையாது. பட் இந்த மீன்வாயில் உக்ரைனுடைய பிரசிடெண்ட் அவர் ஹி வாஸ் அ டெலி ஆர்டிஸ்ட். அவரும் ஒரு பவரில் இந்த கண்ட்ரியில் உள்ள ரிசோர்ஸஸ்லாம் எல்லாம் கைப்பிடிச்சு அவர் அக்ரிகல்ச்சரையும் மினரல்ஸையும் ரொம்ப டெவலப் பண்ணுறாரு. ஈவன் தோ இட் இஸ் க்ரோயிங், இட் இஸ் ஸ்டில் டெவலப்பிங் எக்கனாமி. இது ரொம்ப ஃபாஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆகி ரொம்ப க்ரோத் ஆகலை. பட் பீப்புள் ஆர் ரியலி ஸ்ட்ரகிளிங். இப்போ வார் ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு 5 to 6 lakhs பீப்புளோட வர்றாங்க ரஷ்யா. அவங்க எங்கே ஃபைட் பண்ணுறாங்க? உக்ரைனில் ஃபைட் பண்ணுறாங்க. உக்ரைனில் எவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருக்குது? இட்ஸ் அபவுட் 4 crore. ஆக்டிவ் பாப்புலேஷன் ஒரு 35-40 lakhs. இப்போ எங்கன்னா இப்போ அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க, ரஷ்யா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, நாங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டோம், த ஜென்ரல் பாப்புலேஷன் கேன் பி மைக்ரேட்டட், வெளியே போயிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி, போலந்துக்கு இங்கே போங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டு இருக்காங்க. அப்படின்னாலே அபவுட் 10-15 lakhs people have been already migrated. பட் வாட் இஸ் த ஃபோர்ஸ், வாட் இஸ் த ஸ்ட்ரென்த் உக்ரைன் ஹேஸ் அப்படின்னா, உக்ரைனில் இஸ் சப்போர்ட்டட் பை த அட்வான்சிங் நேஷன்ஸ். நேட்டோவில் ஜாயின் பண்ணி ஓட்டிங் ரேட்டுக்காக எவ்வளோ ஃபைட் பண்ணி பார்த்தாரு, ஒன்றும் கிடைக்கல. இப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறோம், ரஷ்யாவில் நீங்கள் இருக்கக்கூடிய மக்கள்லாம் வெஸ்ட்டில் உட்காந்துங்க, நாங்கள் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிடுறோம். அதை விட்டுட்டு மற்ற 3 சைட்டில் இருந்தீங்க அப்படின்னா வி வில் வார்ன் யூ அண்ட் அகெயின் வி வில் ஷூட் அட் எனி டைம். அப்போ உக்ரைன் அந்த மக்களோட மக்களாக இருக்கக்கூடிய நிலைமையில் உக்ரைன் மாட்டி இருக்குது. ரஷ்யா டைரெக்டாக அவங்க மக்களை விட்டாங்க, நேரம் டைரெக்டாக உள்ளே வந்துட்டாங்கன்னு உக்ரைனுக்கு. அதனால ரஷ்யாவில் படிக்கக்கூடிய இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒன்றும் அவ்வளோ ப்ராப்ளம் கிடையாது. பட் உக்ரைனில் படிக்கக்கூடிய நம்முடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு, நம்மளுடைய இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது. நாட் ஓன்லி இந்தியன், ஆல் அதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கல, ஒய் திஸ் உக்ரைன் இஸ் ஸ்ட்ராங்கர் அப்படின்னு, பிகாஸ் தேர் பேக்கப் இஸ் நேட்டோ அஸ் வெல் அஸ் யூகே, யூஎஸ், ஜப்பான், அதர் கண்ட்ரீஸ். பட் யூஎஸ்னுடைய மிலிட்ரி ஃபோர்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் ஸ்டில் தே ஆர் வெரி கான்ஃபிடென்ட். அவரே என்ன கேட்குறாரு பிரசிடென்ட், ஐ நீட் ஒன்லி வெப்பன்ஸ், நாட் மணி, நாட் எனி அதர் மெட்டீரியல்ஸ், ஐ நீட் ஒன்லி வெப்பன் 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 அப்படின்றாரு. ஸோ இப்போ ஒய் திஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் உக்ரைன் ஆஸ்கிங் பீப்புள் டு பி அ சோல்ஜர் அப்படின்னா, அன்லெஸ் எவ்ரி பப்ளிக் ஒவ்வொருத்தரும் சோல்ஜர் ஆக முடிந்தால்தான் அந்த 6 லட்சம் பேரை எதிர்கொள்ள முடியுங்கிற நிலைமை இருக்குது. இப்போ இந்த 4 ஏரியாலையுமே ரஷ்யன் ஸ்பீக்கிங் பீப்புள் தான் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. ஸோ இவருக்கு ரஷ்யாவுக்கு என்ன பயம் அப்படின்னா, எல்லா வளங்களையும் இருந்தாலும் ஏன் அந்த கண்ட்ரி உள்ளே கொண்டு வராருன்னா, இவங்க நேட்டோ கூட ஜாயின் பண்ணி ஓட்டிங் ரேட்டோட யூஎஸ், யூகே மற்ற ஜப்பானில் சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா டெஃபினெட்லி இது சோவியத் யூனியனில் அன்றைக்கு ஏற்பட்டது மாதிரி இன்றைக்கு அவர்களும் நம்மளை அப்போஸ் பண்ணி வெளியே வரக்கூடிய நிலைமை விட்டால் கண்டிப்பாக ரஷ்யாவுடைய நிலைமைகள் ஒரு ஷேக்கிங் ஆகும். அப்போ இவங்க ஏன் எப்போ உக்ரைன் ஸ்டெப் இன் வந்துச்சோ நேட்டோவுக்கு, எப்போ சப்போர்ட் வாங்குச்சோ, சப்போர்ட் வாங்க மட்டும் இல்லாமல் சப்போர்ட்டுக்கு மேலே பியாண்ட் த சப்போர்ட் தே ஆல்ரெடி கான் ஃபார் கெட்டிங் தேர் மெம்பர்ஷிப் அண்ட் நேட்டோ அவைலிங் தி ஓட்டிங் ரைட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரியான நிலைமைகள் ஏற்பட்டு விட்டால் உறுதியாக நம்மளுடைய நாட்டில் பாதகம் ஏற்படும். அதனோட மட்டும் இல்லை, இவருடைய பவருமே வீட்டோ பவரை வச்சு எப்பயுமே ஜெயிச்சிட்டு இருக்க முடியாதுங்கிற ஒரு நிலைமை வந்ததுனால புட்டின் அவர் இதை அட்டாக் பண்ண உள்ளே வந்துட்டார். இதனால என்ன பாதிப்பு அப்படின்னா, இன்றைக்கு அவங்களுடைய ரஷ்யன் எக்கனாமியே நம்மளுடைய ருப்பியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம ஒரு 10,000 rupees கொடுத்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அதை கொடுத்து தான் அவங்களுடைய 8,000 ரூபிளில் வாங்கிட்டு இருந்தோம். இன்றைக்கு அதே நிலைமைகள் ஒரு 30 daysக்குள்ள எப்படி மாறி போயிடுச்சு அப்படின்னா, நம்மளுடைய 8,000 கொடுத்து அங்கே 10,000 வாங்கக்கூடிய அளவு இருக்குது, ரூபிளில் வாங்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. அப்படின்னா உக்ரைனில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அந்த கண்ட்ரி இஸ் திங் ஸ்டில் சஃபரிங். பட் அவங்கள்ட்ட தே காட் ஆல் ரிச் ரிசோர்ஸஸ். பாம்லீன் இருக்குது, நேச்சுரல் ஆயில் மட்டும் இல்லாமல் crude oil, then wheat. Wheat is a very leading exporters to many countries.
Then I think I already listed down so many materials, more than 30, 40 items are exporting to many places. So now this trend has become very worse. இம்போர்ட் பண்ணக்கூடிய கண்ட்ரியில் நம்மளும் இருக்கிறோம். அதில் வந்து நிறைய நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ரஷ்யாவில் உக்ரைனில் இருந்தோம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து when we support Ukraine, then again Russia will have a ill feeling against us. So we cannot support Ukraine. But Ukraine is a pact with the US. So we are also friendly to US. But when you support Ukraine, I think we are excessively not only food items, non-food items, but also the military force, other forces. We really rely upon Russia. So countries like Sri Lanka, because Sri Lanka and all, they have given us so much of money as a loan, they cannot repay. So the country is adversely affected and they cannot do any import. Now they are living in the dark kind of world. They could not import anything. Even food materials, everything is becoming so costlier and they cannot afford to live. They cannot afford to manage their day-to-day survival. So now I think you understand that it's a very big, powerful Russia and Ukraine. I think less powerful even then they fight because of the background which they get from NATO as well as US, UK and Japan and other countries. And what is going to happen? Because when the people are attacked, I already given the video that girl was murdered and today morning people were standing in the queue for getting the bread. All some 15 people have been already shot to date. And the people also get migrated in search of other places, 30-40 lakhs. Many buildings have been burnt. So under this circumstance, how long this Ukraine will receive support from advanced nations in terms of military force and other resources? And moreover, directly or indirectly, I think the countries like India and many countries are, even including US and many countries are not receiving any more exports from Russia and Ukraine. This is a very bad scenario. Under this circumstance, I think the peace talking force have made their attempt. And they also proposed the war should come to an end. But now Putin doesn't want to withdraw because he doesn't want to lose his power, even though he is the age of 69 years. He wants to fight and protect his country very powerful. Because of these three sides, south, west he has already hold, and other three areas, he doesn't want to lose the people. He wanted to acquire every one of them under his umbrella. So when everybody is brought under Russia, definitely no kind of any separation, no divide and rule, and nobody can get a support from other advanced countries, as well as nobody will get any support from NATO and exercising their voting rights. So now he wants to protect everything under his control. So that is a scenario. But this scenario is not the fight between the two countries, but there are many countries, the countries who are importing so much of material from these countries are getting adversely affected, including crude oil. Crude oil will not only push up the price of particular item, it will have a pervasive effect of many items and materials. So I think every one of us, I think making their attempt to invite them for a dialogue, but dialogue doesn't go on the end. And now the scenario and what is the situation is prevailing in Russia is very adverse. Why? Because most of things have been already protected. Protected means that is, this, they don't give any freedom to have the financial transactions. பொருளாதார தடைகள் அங்கங்கே நிறைய பல கண்ட்ரிகள் உள்ள வந்திருக்கிறதுனால they cannot take any money in any kind of transaction, anything. So people really, whether it's Ukraine or Russia, people are really suffering because they could not afford to do anything because of the economic kind of restrictions they have already imposed. So the complete restriction is imposed in Russia, which will make them that inoperative. But Ukraine, a natural order, because naturally the people are unaffordable to meet all the challenges and they cannot be living there. The situation is a little worse because Russia is in the war front, but the Ukraine is the population front. Because they got only 2 lakhs and all people will have to get migrated and they'll give warning announcement for some time, and if the people doesn't disperse or people is not hidden somewhere, showing in the market, showing in the public place, definitely they will have end of their life. So that is the situation prevailing.
So many experts, many country people and peace make forcing groups have made all their attempts to bring the war to an end. Now I think it's a decision to be taken by the Putin to save the country, because under the circumstances, not only economic but the human life, it's a very valuable life. It is getting miserably affected, and the situation is also not very good, and the people are also likely to be starved of this edible or food items. So the situation will have to come to an end, and people at a higher level, a higher opinion givers will have to bring this feeling under control, and the peace situation will have to prevail. So let us hope for the best. This is a sharing which I want you to know about the Ukraine and Russian war. Thank you very much.